Dear fellow classmates, teachers, parents, and ABC community, the day has arrived, the day that we had all been waiting for. Some were more eager than others for our headmaster to turn our tassels. Others were saddened by the mere thought of leaving what we know as home. Regardless of whatever diverse feelings we had as an year group, a few months back, we all made the error of taking for granted our last months together and our presence on that stage when June came around. Due to the obvious and unprecedented circumstances, we are unable to celebrate the closure of a phase in our lives and the beginning of a new one. But make no mistake that the time for proper celebrations will come for the class of 2020 and the ABC community. However, today passes onto our memories as a distinct and certainly strange day. Forget about your diploma and your graduate cap for a second, and think about what today really stands for. We are all undergoing a horrible situation at the moment, but as I said, we have to bear in mind that there will be a day in which the balance is tilted and everything will turn to the better. So today is about making a tribute to situations like these, a reminder that even though we're going through a tough moment, united we'll overcome this. Hopefully today sets a footprint in your mind so that in the future when you navigate through the adversities of life, you remember that the sun always reappears the next day. Before you proceed with this video, allow me to clarify that today is about commemorating the day we were going to graduate and spread the positivity that we all desperately need in these times of abstinence from our realities. They say people are afraid to make a change because they focus on what they have to lose instead of what they have to gain. So even though nobody signed up for this, I for one know that when we get to celebrate our graduation one day, I'll be much more appreciative for my class of 2020 family and the moments that I get to celebrate with the people that I care about. I wish you all the very best despite the circumstances that we're in and in our bright future, which has barely started. Thank you. Dear class of 2020, I am honored to be addressing you today, although I know this is not how you envisioned your last months of your senior year to be, but of that I spoke at your final assembly some days ago. Today, I know you are torn with many different feelings, as we all are, and above all, I am sure you feel the disappointment for missing out on all the rituals which come with culminating your school days. I hope this commemoration of your graduation day and the messages we have prepared for you help you change that perspective somewhat. I too was very much looking forward to your graduation. It would have marked my last one at the ABC after 22 years of service to this wonderful community. This is why I feel particularly connected with your feeling of disappointment. Having said that, I recur to one of my life mantras, which always brings me peace in resignation. This too shall pass. In life, we have the blessing of enjoying great heights and happiness, but also, like now, important setbacks and failures. The greatness and similarity in both of those is that this too shall pass. I would like to propose to you that you are in a privileged position. Yes, privileged. See, it all depends on how you look at things, which also is a great lesson for life. You may choose to wallow in the sadness of not having had the same experiences as the last 40 graduating classes of the ABC, of not being able to physically be in the same place as your friends and your teachers, or you can see it as an incredible demonstration of the importance of the relationships with friends and family that we have, and what it truly means to be part of this wonderful community, our ABC. Throughout this pandemic, we have been able to reflect on how truly blessed we are. And this test has shown all of us that our connections, support, and encouragement of each other is not dependent on being physically together. See, you could say you have everything, or you have nothing. It truly depends on how you wish to tell your story. And this is my message to you today. Anything significant in our life, we do not do alone. You are not alone.
As you venture into your next chapter in your lives, continue to seek out those connections. Actively work to find and reach out to your mentors. Cherish each and every opportunity to learn from others. This in turn will remind you of the importance of service and community. This world will not ever be the same as before. So go out and ask the right questions. Find out real information on world issues and stand up and be counted. This is the time to find creative answers, and I know you will shine and break the mold through your solidarity and kindness. This is what the world needs. Again, you are in a privileged position. Generations before have not had this opportunity to be remembered in the same way. The class of 2020 will not be defined by what they lost to the virus, but how they responded to it. The world is now yours. The world has changed, and you will determine how we rebuild and what that future will look like. I wish for you to find your passion and not follow any preconceived checklist notion of what you think your future should look like. Do internships, work, try out new activities, become an entrepreneur. You do not have to know what you want to be. Being is not a final place. It is not a final destination. It is a process, and you must enjoy every day of the process. We are always evolving, so don't stop evolving. Follow your heart. That is how you will find your purpose and meaning. I trust you will carry with you our values and that you will make your community a priority. Now it's your turn. You need to decide what to do with it. I hope years from now, you can take a look back and look around you and say you left your community and your world a little bit better than what you found them. Finally, I want you to consider again the privilege you have been offered, the gift of time. This period in history has taught us the real importance of time. Keeping this in mind always, I truly believe that one of the worst things about our normal was how we took time for granted and blamed the lack of time for not demonstrating or placing importance on our relationships and our family, our loved ones. I hope we all learn from this to make time and not excuses for what and for who is most important in our lives. Life goes fast. Don't be afraid. History has repeatedly shown us that people come out stronger from challenges. Do what you think is right, not what is easy or convenient. Service, community. Live out our values. Change the world by demonstrating what a true rock you are. Class of 2020, do not squander your time. Carpe diem. Dear Class of 2020, I hope that you, families and friends are well. Welcome to this commemoration, this acknowledgement and celebration of sorts of your numerous achievements during your time at the ABC school. Whether you joined in pre-kinder, in grade 6, or at a later point in your education, you are and will remain a valued member of our very special community. In your time at school, you have all achieved great things. Some of you have excelled academically. Others have contributed with enthusiasm and commitment to sporting events, drama, art, music, or social activities that aim to improve the welfare of members of our broader community here in El Salvador. Your interests are varied, as they should be, for you are all individuals with bright futures ahead of you. Whether that be here in El Salvador or somewhere farther afield. But what is truly wonderful is how much all of you have developed as individuals and collectively as the graduating class of 2020. A global pandemic cannot and will not take that away from you.
COVID-19 may temporarily delay your celebrations, but that is all it can and will do. Temporarily delay the moment when the whole school community, your parents, siblings, other family members, your teachers, fellow students, and guest speakers will physically celebrate your graduation and numerous successes. Think ahead. Think positively. How wonderful and very special that moment will be. Your graduation, when it takes place, will be all the more special. You will have lived through a once-in-a-lifetime event. And the celebrations, when you are all reunited, please note the plural, the celebrations will be amazing. They will be post-lockdown and very well deserved. You will be more resilient and eager to continue with the next stages of your lives. So, class of 2020, I want you to know how much I've truly enjoyed working with you. You are individuals who have been given a wonderful opportunity in this world, and I would encourage you all to be mindful of that fact. Be aware of the people who've provided you with that opportunity and thank them, not only now or in the coming months, but throughout your lives. And as I said at the start, you will always be a part of the ABC school community. I'd like to end with a quote by Nido Kubin. Your present circumstances do not determine where you go. They merely determine where you start. Your futures are bright. You are well equipped and ready for the next and exciting stages of your lives. And I know that we will all be together very soon to physically celebrate your graduation from the ABC school. Take care, believe in your abilities, and aim high. Kenia Nicole Ágreda Mejía. Rodrigo Alejandro Ágreda Pérez. Daniela Sofía Águila Beltrán. Paulina María Alarcón Alfaro. Natalia Carolina Alas Alvarenga. Raúl Ernesto Arévalo Morán. Rodrigo Alejandro Argüello Roa. Sebastián Argumedo Crespín. Ana Lucía Arteaga Luna. Juan Carlos Ayala Rodríguez. Edgar Javier Benítez González. Roberto José Berganza Girón. Fabiola María Bukele Sabla. Mateo Cabrero Alzul. Andrea Beatriz Canales Rivas. María Clara Castaneda Vázquez. Diego Felipe Castro Romualdo. Luis Alejandro Catani Calderón.
Paola María Chacón Cienfuegos. María José Conde Suárez. Camila Alejandra Cruz Hernández. Fernando Sebastián Cuellar Herrera. Sara Daniela Eguizábal González. Nicole Taroné Elagian López. Santiago Escobar Amaya. Silvana Escobar Miranda. Marta Julia Espinal Alemán. Jimena María Flamenco Morán. Dilmaya Montserrat Gagliardo Monge. Isabela María Galdames Calles. Paula María García Jiménez. Ivana Mariel Goches Rivera. Carlos Andrés Guerrero Sanfeliu. Juan José Gutiérrez Rodríguez. Valeria Handal Marroquín. José Enrique Hernández Delgado. José David Hernández Reyes. Javier Homero Hidalgo Pinzón. Ernesto José Jiménez Olivares. Alejandra María Curi Saade. Alexia Landaverde Aguirre. Sebastián López Parker. Jimena María Martínez Miranda. Ariela Nicole Mejía Guzmán. José Miguel Melara Vides. María Lourdes Mena Arbizú. Graciela Carolina Mengíbar Torres. Fabrizio Mícolo Orellana. Camila Monroy Martínez. Marcelo José Moreno Avilés. Beatriz Narváez Urrutia. Daniela Fernanda Nasser Cruz. Vanessa Guadalupe Núñez Escobar. Andrea Cristina Orellana Nolasco.
Paola Ortiz Bowen. Ana Sofía Perdomo Arévalo. Alexia Paola Ponce Aquino. María José Portillo Umaña. Sofía Margarita Puente Laúd. Katia María Ramírez Merlos. Verónica Michelle Ramírez Vázquez. Andrea Carolina Reyes Linares. Ahimsa Rigada Miranda. Ariana Rodríguez Brusón. Gabriela Beatriz Rodríguez Gómez. Diego Javier Rodríguez Moratalla. Valeria Fiorella Romero Rivas. Andrea Nicole Ruiz Cruz. Ana Carolina Saade Interiano. Daniel Enrique Safie Safie. Diego Javier Safie Safie. María Fernanda Safie Sicafi. Ivana María Salomé Simón. Airi Shibata. Guillermo Antonio Silva Saldívar. Boris Alexis Solís Buendía. Nicole Sofía Solórzano Durán. Roberto Alejandro Soriano Díaz. Arturo Eduardo Tona Valiente. Carlos Ernesto Vázquez Arbizú. Sara Isabel Vindel Cordero. Era nuestro último primer día de clases. La energía más abundante y positiva que nunca. El año que habíamos esperado toda nuestra vida, por fin, había llegado. Empezamos a hacer planes, tomar decisiones importantes, hablar de nuestro futuro y de lo que estábamos seguros estaba por venir. Como si nada, ya estábamos a 3 meses de graduarnos. Estimados estudiantes y padres de familia, como saben, el presidente ha cerrado los colegios. Efectivo inmediatamente. Todo cambió. Un miércoles 11 de marzo, a las 5:51 p.m., cuando recibimos esta noticia. Nadie imaginó que el correo que contenía esas palabras le daría un giro de 360 grados a todo lo que creíamos saber. Nadie imaginó que ese día empezaríamos a tachar
fechas importantes en nuestro calendario y empezaríamos a vivir en una incertidumbre tan agobiante. Nadie, mucho menos, imaginó que esa noticia tan inesperada marcaría el fin de una de las etapas más importantes en nuestras vidas. Sin previo aviso y de repente, un virus nos vino a arrebatar el tiempo que nos quedaba como seniors, nuestra anhelada fiesta y ceremonia de graduación, nuestra tradicional senior exit. Pero no solo eso, sino que nos quitó incluso las cosas más normales, las cosas más simples, aquellas que solo hasta que las perdimos nos dimos cuenta de lo verdaderamente valiosas que eran. Sentir esa adrenalina mientras corrías para comprar las pupusas de la café, saludar a Mr. Daphnis, nuestro mayor admirador, en los pasillos, como era de costumbre, hablar de todo y de nada, en lunch, todos como promoción, comer las galletas de la Miss de León y escucharla decir que nos iba a bajar al Standard Across Studies. Tratar de pensar en algo inteligente que contestar, que responder, mientras escuchamos a la Miss Cáceres decir, Your English Literature Higher Level Students. Ver el seating plan de Mr. Cortés al entrar a su clase, ir a imprimir y quedarte mínimo 5 minutos chambreando con la Hilda. Ver películas con el profe Orestes, ser cínico sin vergüenza con la Miss Sánchez, oír a la Miss Granados pedir los móviles, correr como nunca para que Mr. Burdett no nos dejara fuera, quejarnos de lo mucho que ya nos queríamos graduar, platicar de todo con el profe Paniagua, con la Miss Escalante y la Miss Valiente, ir a clases de Mr. H y no dejarlo dar la clase, visitar a los University Counselors solo porque sí, ir a entrenos de fútbol y reírnos de Lucas, hacer la parte core del día con Mariano Bossi, ir a atletismo y escuchar el "ay, mis muchachitas" de la Miss Gaby, experimentar esa sensación de apoyo en la Copa Bulldog, hablar con todos en el car park y frustrarnos cuando los profesores nos regañaban por sacar los teléfonos. Salir el viernes, ver todos los días las caras con aquellos que habíamos crecido. Fue algo imprevisto, microscópico, mortal, que nos quitó nuestros últimos 72 días en nuestro segundo hogar. Pero fue esto mismo lo que nos despertó, nos recordó la importancia de la conexión humana y que nada de lo que tenemos en este mundo, ni el trabajo, ni el dinero, ni la casa, ni el tiempo, vale la pena si no podemos compartirlo con otros. Nuestro El Salvador ha tenido durante demasiado tiempo una herida que no ha podido cicatrizar. La misma herida que nos ha dividido, que nos ha hecho a los salvadoreños oponentes en lugar de hermanos, que nos ha impedido crecer y en este momento tomar decisiones y progresar como país. La situación global actual y aquí, en nuestro país, debe servirnos como ejemplo para buscar ser mejores seres humanos, salvadoreños solidarios, que practiquen la empatía y no la intolerancia, que difundan la colectividad y no el individualismo, que siembren el amor y no el resentimiento. Esta crisis es una nueva oportunidad de cambiar el futuro, prosperar, de hacer historia. Es nuestro deber, como la futura generación de líderes, cicatrizar esa herida.
pero solo practicando la unidad ahora podremos ejercerla en el futuro. Ahora, más que nunca, debemos unir fuerzas, ser los salvadoreños solidarios que nos ha faltado ser. Porque sí, hemos tenido nuestras diferencias, como todo equipo. Quizás no todos tuvieron la mejor de las experiencias en el colegio. Posiblemente todos recuerden un mal momento que desearían poder borrar. Se rompieron amistades, se formaron otras, derramamos lágrimas y nos estresamos innumerables ocasiones. Tuvimos drama y diseñamos malas prom t-shirts. En muchos casos no nos apoyamos mutuamente. Todos en algún momento deseamos que terminaran. Pero también nos reímos, aprendimos, compartimos, creamos recuerdos inolvidables. Conocimos a personas con las que siempre tendremos un vínculo inquebrantable. Crecimos lado a lado, superamos dificultades y ahora juntos superaremos este nuevo desafío. Y de eso se trata, de llegar a un common ground. Cuando vemos tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte en todo el mundo, debemos tomar un segundo para mirar a nuestro alrededor y apreciar la vida que tenemos, las personas que nos rodean y quienes nos han convertido en la persona que somos hoy. Somos quienes estuvimos desde el comienzo y los que vamos a estar en un futuro. Querida clase del 2020, este día habría sido el día en que desfilaríamos con nuestra toga, nuestro diploma en la mano, sonriéndole a nuestros familiares, a nuestros profesores, a nuestros amigos, tomados de la mano, abrazándonos, arrojando nuestro birrete a lo alto, gritando, lo logramos, finalmente lo logramos. Si bien es cierto, nos quitaron fechas importantes, pero tuvimos años increíbles, años de innumerables anécdotas que estoy 100% segura van a estar en todas nuestras conversaciones dentro de 15, 20, 30 años. Esta adversidad no va a opacar lo que juntos hemos vivido, ni lo que estamos por vivir. Y a pesar de no estar como esperábamos, sí lo hemos logrado y hemos salido muchísimo más fuerte de lo que esperábamos. Este es un día para llorar por lo que hemos perdido, pero también para celebrar lo que la vida nos ha enseñado. Espero que cuando todo esto pase, seamos más solidarios, más unidos, nos amemos más, nos apoyemos más y seamos más fuertes y más amables, porque hemos pasado por lo peor juntos. Los amo y se viene durísimo. 11 de marzo del 2020, el último día que fui a mi escuela. A las 4 de la tarde, quedaba casi una hora en tren, y nos dijeron: por los siguientes 21 días no hay clases. En ese momento yo estaba preocupado por cosas tan triviales como si iba a poder ir a Cancún a mi senior trip, si iba a poder jugar la college cup, si iba a poder ir a cortarme el pelo. Ese momento no era real el encierro. Era ridículo para la mayoría tan siquiera pensarlo, pero bueno, aquí estamos. Y esto me ha hecho pensar en la fragilidad que conlleva la simplicidad de la vida condición humana. Me ha hecho pensar en como algo tan simple como un abrazo, algo tan simple como estar presente cuando hablas con alguien, o como ir al cine, al mar, al lago. Como todas esas cosas que en algún momento las daba por seguro, no son incondicionales. Y el día de hoy lamento no haberlas apreciado por lo que son, la fundación de lo que para mí es la vida. Lamento no poder haberme despedido de mis profesores como se lo merecían después de tanto esfuerzo. Lamento que el último capítulo de la primera parte de nuestras vidas haya sido manchado por algo que ninguno de nosotros pudiera haber controlado.
pero sin embargo estoy agradecido. Agradecido de que la vida continúe, de que el esfuerzo que han puesto todas nuestras familias en convertirnos en las personas que somos valdrá la pena. Valdrá la pena por las personas en las que tengo fe que nos convertiremos. Pero hoy, el día que esto fue escrito, van 63 días de encierro. 63 días en los que he aprendido que lo más importante de la vida es la conexión humana. 63 días en los que, aún haciendo lo posible por comunicarme con toda la gente que quiero, he sufrido y he añorado el no poder verles a los ojos y expresarles lo mucho que mejoran mi día a día. Pero lamentablemente, esta situación que enfrentamos todos hoy no se puede cambiar. Lo que pasó ya pasó y vivirá con nosotros el resto de nuestras vidas. Esta situación algunos la describen como estar viendo una película, como estar presenciando historia. Yo, personalmente, solo puedo tristemente describirla como el que hasta el día de hoy es el momento más memorable de nuestras vidas. Un momento que indudablemente afectará mucho de lo que define la experiencia humana. La manera en la que se va al trabajo, la manera en la que se educa, bueno, incluso hasta la manera en la que se va al cine, entre otros. Pero a diferencia de una película en la que el guión está escrito y el director sabe el final, nosotros hemos sido presentados con una oportunidad. Una oportunidad que no pedimos y la mayoría no queremos. Pero sin embargo es una oportunidad que ahora tenemos que aprovechar. Este pelotazo a la cara nos ha dado la oportunidad de ser las estrellas de nuestra propia película. La oportunidad de cambiar la narrativa. La única oportunidad con la que podemos darnos el final feliz que tanto añoramos y más que nada merecemos. Yo sé y tengo fe que cuando sea el tiempo de contar la historia de la clase del 2020, esta familia que hemos construido contará una historia de inspiración en lugar de una desesperación. De justicia sobre injusticias que suponían desmoralizarnos. De triunfo en la cara de complicaciones impredecibles. Y finalmente, yo quisiera expresarle a todos mis compañeros que lo que más quisiera en estos últimos momentos es tener tiempo con ellos. Porque ahorita siento que le quitaron la cereza a este pastel que horneamos juntos por 15 años. Pero también que en estos tiempos extraordinarios, yo sé que vamos a ejemplificar lo que en estos 15 años en nuestra querida alma mater nos han enseñado. Que el esfuerzo verdaderamente lleva al éxito. Gracias y que Dios los bendiga. Dear graduating class of 2020, in keeping with the ethos that we agreed together for this event, I will not speak for long, and I promise not to sing. However, I do reserve the right to bore you at greater length when we meet again in person at your formal graduation, hopefully in December. So I have 4 things for you, each quite brief. A prediction, some advice, a challenge, and some encouragement. Much has been taken away from you these past few weeks, not least your chance to say a proper farewell to each other and to the community which has been such a huge part of your lives these past so many years. But what nobody can take away from you is that you came through this and you overcame this together. And for that reason, it's my prediction that your relationships with each other and with your school will be stronger than for any class in living memory. I hope I'm proven right. Some advice. Life is not fair. Get used to it, get over it, get on with it. These past few weeks have shown us clearly enough that bad things can and will happen, that they can be sudden, random, and cataclysmic. When life is unfair to you, do not rail against it or be resentful. These things can only be borne with grace and overcome by resilience. A challenge.
But there is another kind of unfairness in life that is man-made and systemic. And its victims are almost always the poorest and most vulnerable in our societies. This kind of unfairness must be fought, and we are sending you out from here today to fight it. Some encouragement. I'm going to quote from a perhaps surprising source. One of my very favorite movies, and I hope you will not judge me, is called True Romance. And it begins with a beautiful monologue from one of the protagonists, Alabama, in which she quotes her lover and hero, Clarence. I used to ask Clarence why our world seemed to be collapsing around us. And he'd say, that's the way it goes. But don't forget, it goes the other way too. There will be times, even in the short interval between now and when we meet in person, when things seem to be constantly going against you and you're tempted to get down on yourself and on life in general. At these times, try to remember the phlegmatic outlook and the patient optimism of Clarence. That's the way it goes. But don't forget, it goes the other way too. Thank you for your tremendous contributions to our community. And congratulations on your many achievements. May God bless you and protect you and bring you back safely to us in December so that we can celebrate you properly. In the meantime, you are officially graduates of our school. So I hereby charge you one more time with your mission. Please go out there and change the world. Congratulations, class of 2020. See you in December at your ABC graduation ceremony.